Hello everyone. In today's video we are going to discuss the laws of chemical combination. So this laws of chemical combination confirm the idea of atoms being the smallest particles of matter. Aduna akhoi ngasi lecture sida akhoi na tawdoi angangsa laws of chemical combination ne kyan da aduna laws of chemical combination china ngasai ki matter ki khwai ki pikpa smallest particle si atom ne hai ba se confirm torok to ni aduna when tawdoi se laws of chemical combination laws of chemical combination. So there are actually three laws of chemical combination. Chemical combination ki law ahum lai adu pu akhoi na sida koi class 9 ke standard sida tamdoi sidi nogi textbook ke matungina law anini aham the law conservation of mass ani subadana law of definite proportion hai law of conservation of mass. Conservation of mass है सीसीगा कोई तमलो से law of definite proportion law of definite proportion सी law नहीं से कोई तमलो से आई handwriting से खतंग अनो बोय बगी handwriting से खतंग तप्पे फजु फजद्रे. I think I will get familiar when I get used to. Ahanbagi law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Law of conservation of low conservation of mass ina kai hage matamda mass se mangan basyate same basyate habiti mass can neither be created nor destroyed. Mass create to basyate destroy to basyate shini atuna shina kai hage mage statement se mass can neither be created be created nor destroyed. Mass same as you are create the sorry destroy the create the H law se kanana Leboyer haiba scientist sihina 1774 da mana formulate tokibani sigi law se kamai to ge matam sigi history machit am balabada 18th century da scientist kai sina kai notice to ge matam da kai gum chemical reaction ama close container ama chemical reaction tawragadi mass ida ohumba lakte. There was no change in of mass sidagi Leboyer na law of conservation of mass formulate tawgibani aduna sigi alternative statement da in a chemical reaction amata total mass of reactant is equal to total mass of product.
reactant की total mass का product की total mass की equal होई total mass of reactants is equal to total mass of products. Sina hainin is kaino ngasagi chemical reaction am chatha matamda reactant ki total mass ga product ki total mass ga manai haibne. Adudi sina hayin mass to mangba yari ba yadre reactant ki product omna matamda mass mangba yadre. Example na reactant X and X ko ay ga reactor ga A plus B form tori khalasi X amasung Y je reactor ga A plus B form tori X ko Y gi se kai ko reactants. These are reactants. X की mass 2 gram ओरेन खलसे अदुगा Y की mass ना 8 gram ओरेन खलसे अदु ओरेगदी अदुगा नसै की C की mass ना 7 gram ओरेन खलसे अदुने यंगो सिदा reactant अनि सी की mass टेंशन रो क्या ताय 10 gram ताय अना product की mass सम तौ मतम क्या तागदा नो 10 gram तागदा मे अदुना सी की B सी की mass क्या तानी 3 gram है सिदा 7 gram ले 3 gram ले 8 toro mass of product. These are products. These are products thing. Total mass of products is 10 gram tare as well as total mass of reactants. Reactant की total mass क्या tare 10 gram tare. अदर mass of the mang dreko. अदर mass से create तो बस याते destroy तो बस याते है भी. तुका हजिक calcium carbonate हाइव compound सी लोग से CaCO3 है जी calcium carbonate है भी को नई formula से नई intermediate तो कनो formula से chapter 4 दा तमकिनी formula से calcium carbonate कमाइन का हुई ना है भी तो तमकनी calcium carbonate से कोई ने heat पिछले calcium carbonate से ग्राम क्या लो रहा 100 ग्राम लो रहे calcium carbonate से heat पिछन में मतंदा कई दो क्या मतंदा कमाइन decompose तो गया chemical reaction से कमाइन चथा क्या मतंदा calcium oxide plus carbon dioxide फंगे carbon dioxide CO2 नहीं सी calcium oxide आई निको उन्हें formula की गेम खालो नु नसाई सी के मानुम की meaning तो नहीं इन्होंने खंग मतौ ताई सी क्या ताई को आंसा calcium oxide को सी जे decompose तो वो मतंदा कया फंगे मतंदा 56 ग्राम फंगे अदुगा carbon dioxide ने क्या फंगबा 44 ग्राम फंगे अदना product निको अदना product से क्या दारे calcium oxide का carbon dioxide के ने product अदुगा reactant जिना करना तारे calcium carbonate तारे these are the reactants and these are the products थे calcium oxide का carbon dioxide के ने products थे ना product की mass नीचे सम तो 56 plus 44 ग्राम सम तो क्या ताई 100 ग्राम तो अदना सीगी अदना total mass of reactant से total mass of product का माना रहेगा अदना सीनी low conservation of mass आई से सी हारी बे low सी की low conservation of mass से experimental low नहीं experimental का पुथुक पनी अदना science है बे सी experimental का पुथुक पनी क्या रहेगा theory ये महान लागा सु experimental तो बेहद थी अदना तरी confirmation लगती है मतंगदा low conservation of mass से verify तौनबा कोई experiment अमा discuss तौसिको experiment to verify
law of conservation of mass. Law of conservation of mass se chumme na takna ba akoina simple experiment ama tawsi. Howji yang akoina conical flux ama lawtuni. Ayelake ko. This is a conical flux. Conical flux am smile lawre. Conical flux lawre. Ki akoina si test tube ama lawre. Atuka sigi conical flux se sigi manung sida kai hape conical flux sigi manung sida kai haiga matamda barium chloride solution lawre. Barium chloride. Barium chloride solution ja sigi conical flux si manung lawre. Aduga sigi I will use a different color. Sigi manung sidana test tube manung sidana kai lawge ha matamda sodium sulfate solution lawre. Sodium sulfate solution lawre. Smile lawre. Aduga sida rubber coke ang smile ko fit tawre. Ko rubber coke se fit tawre aduga test tube se kiye test tube se aina hana hayaudre kiye ga thada duni ko test tube se lang amana tawraga kiyani aduga sigi mathakta hapisina rubber coke ne. Rubber coke hapise kemgi nate ngasai test tube se 200 bide thamna bane. Aduna nangna sigi test tube se test tube sigi level siga ngasai ki barium chloride solution ki level ka test tube sina makha ka likhat laga legedam above ta legedam kaigino ha matamda ngasai ki test tube te yariba sigi sodium sulfate solution siga aduga sigi conical flux de yariba barium chloride solution siga mix tawraga reaction thoktana. Adu sigi setup se lora matungda akoina kaidodeba si se akoina kaidawni ha matamda akoina mass onthuani aduna balance amada or weighing machine amda thamaga magi mass onthuani ahanbada tawgadaba se sig flux sig mass test tube sig mass onthuani kyan dabra onthuani matungda si pull up sig mu ondaba aduna sigi pull up sigi onma mass to the key asagi flux amasung sigi test tube ki mass se subtract tawragadi mabani ki mass se phangani aduna mabani apuna mass koina phangi bado asagi conical flux mass test tube mass khaidobra madong phangi da x gram ne harasi kyan dai ko chemical reaction chathading ai tani ko aduna mabani se kai karni reactants chemical reaction da chathadri ko ja howjik aina tawdoi se mathang dana chemical reaction chathadoi aduna chemical reaction chathana ba aina kai tarakani ha matana test tube tuhondoi ne kan tawdoi thabak se test tube se tuhanna ba sagi test tube tuhandoi
distribute tuhannaba aina conical flask sida yaramba ngasagi rubber ko lawthokre adu thread to lawthokradi test tube to sumaina tura lerani test tube to sumaina turaga leragadi kaidawni test tube ti yariba sodium sulfate solution duga barium chloride solution jiga mix tawgrani mix tawra kaithoni reaction thokani kyan tha reaction thokani aduna sigi aina sida barium chloride solution jiga sodium sulfate solution jiga reaction thoni reaction tho matungda kai semni ha matamda barium sulfate plus sodium chloride semani si barium chloride ni ko this is barium chloride and this is sodium sulfate si formula sigi matang de yam hena waru ganu hina barium sulfate barium sulfate so sina sodium chloride haji ngasa akonya reaction tawdringai da mabani gi apuna mass to kene x gram na lawre ko x gram phangin lawre atuga haji chemical reaction je tawra patungda haji ki siki conical flask se thangale atuga khonma matamda y gram na phange ko sigi phangi x gram jiga y gram jiga yengma matamda kai tawgi ha matamda these are found to be equal x y se manare x se kaino total mass of reactant aduga y jina kaino total mass of product aduna sigi sam chambe experiment sina segi low conservation of mass se verify tawba yai kyan thabra mathangda akoina tawgadaba law sina law of definite proportion law of definite proportion hai law of definite proportion na kai hai ke ha matamda chemical compound amada yauriba chemical compound amada yauriba elements sing se fixed ratio by mass yauni hini yan tai ko aduna a pure chemical compound amada ngasagi elements sing se fixed ratio by mass combine tawgani hai aduna irake a pure chemical compound a pure chemical compound consists made up of consists of the same elements combined in a
fixed ratio by mass. Example oina koi unit number chapter 2 da tawgido water haiba chemical compound si lawse water sida ngasagi hydrogen ga oxygen ga se yawe sida hydrogen ga oxygen ga se 1:8 ki ratio da combine tawradi kai semi water semi aduna yam samna mass of water sida mass of hydrogen water sida hydrogen gi mass sida oxygen gi mass ina ko divide tawraba divide tawba matam sida ratio se 1:8 ana phangani kyan tabra 1:8 aduna nang water se lake tagi lawruba water oigera ko glacier amadagi lawruba water oigera sea dagi lawruba water oigera ngasagi hydrogen gi mass oxygen gi mass na divide tawse 1:8 adum phangani any source of water tang lawrungba lawruragasu kyan tabra kaigumba hydrogen ga oxygen ga 1:8 hariba sigi ratio se 1:8 hariba sigi ratio se nataba da combine tawren khalasi atudi water semoi water nataba atopa anova compound on gani kyan tabra sini sigi law of definite proportion cha sisina 79 da chahi manga lerega ko law conservation mass se ngasai lebogen na puto chahi manga lerega proud saiba scientist na 1779 bigibani kyan dai ko aduna hojik akhoi tangiba laws of chemical combination da base tawba ngasai ki problem amani de yengchi aduna sigi problem se textbook ki problem ni bo same da yawba question se 3 gram of magnesium combines with 2 gram of oxygen to produce 5 gram of magnesium oxide nasagi magnesium gram ahunga oxygen gram ahunga punchalaga magnesium oxide ki gram magnesium oxide haini ko si mgu haje magnesium oxide haini aina samjan mani space electrena magnesium oxide haini ada irake magnesium ki symbol je mg ne oi magnesium ga oxygen chiga punchalaga magnesium oxide seme haini si balance obuni ko hoji noi thoduk nam wa nu si balance obuse tamakani chapter number 4 da magnesium ga oxygen ga pula magnesium gram kya 3 gram oxygen gi 2 gram ga punchalaga magnesium oxide gram manga seme haini 5 gram sida total mass of reactant kya tara 5 gram total mass of product kya tara 5 gram tara kya tai ko aduna reactant ki total mass of reactant ki total mass of product ka manare hojik akoina sidagi mana hangiche kaigumba magnesium ki gram se 6 gram oi khalase ai city rate ni rake ko question na hangi pose magnesium ki gram se 6 gram oi re aduga magnesium gram 6 gram chiga oxygen ki 20 gram chiga pulla adu already magnesium oxide kayam produce tawni sini sida noina commit tawgada error si student na yam kana usually commit taw error si kedaga ha matamda sigi total mass of reactant kya phangya abani ki mass hai puncha lo 20 plus 60 26 gram natro aduna
reactant total mass of reaction 26 gram ni aduna total mass of product su 26 gram oini aduna sina support tawise law of aduna question nang ini karamba law sina nangi answer do support tawina aduna sina law of conservation of mass na ai answer se govern tawina sumaina inai tawbatapu sigi answer se la le aduna even some guidebooks khara bok the sigi answer je la na sumaina ho le adu taseng na sigi answer je la liko aduna si kamaina hot ka de to ai harake low conservation of mass na yang hot to man bani to man ba sin natra bani man mala ba natra ba aduna magnesium oxide ko magnesium oxide da mass of magnesium divided by mass of oxygen she say magnesium ki mass na 3 gram ni oxygen ki mass na kaino 2 gram aduna magnesium oxide chi da magnesium ko oxygen na se 3:2 by mass ta combine tau tu ni aduna magnesium oxide che same ge har gadi magnesium ko oxygen se 3:2 by mass ta combine tau ga da bani kyan ta bra aduna pse katang chandre ama katang ingat ke aduna question da hang bodo ai question je utra bani na som de te yin ki ke man hangi che magnesium 6 gram ko si magnesium se 6 gram lo ba ko aduga magnesium 6 gram siga oxygen ki gram kya ga react tau doino oxygen ki gram 20 gram ko react tau doini adu nang na khanga da badi magnesium ki 6 gram siga oxygen ki 20 gram chima loina react tau roi kanana law of definite proportion ma tu si che magnesium ki mass ka oxygen mass ka divide tau che 3/2 ta ga da bani adu aina magnesium ki 6 gram siga react tau ga da ba oxygen ki amount se x ne har se aduna si che transposition tau ro 3 na sida kak pe are 4 gram aduna magnesium ga oxygen ga react tau re kya kai produce tau ba magnesium oxide magnesium gram kya no 6 gram ne oxygen gram kya ga react tau ga da ba 4 gram ga react tau ga da aduga magnesium oxide kya produce tau ga da ba 10 gram produce tau dini aduna yango nasai gi question du da oxygen gram je 20 gram pi bani 20 gram du da 16 gram amadi unreacted one tau lehau doini unreacted means reaction je chatha da bi de lehau doini unreacted one 16 gram of oxygen che reaction cha thadabi da lehau doini aduna ai gi answer che kaina govern tawi law of definite proportion law of definite proportion initially law of definite proportion na govern tawre aduga ngasai gi magnesium oxide che kya oini hauduna kaina puthoi law conservation of mass
aduna hiyango total mass of reaction do sida kya tare 10 gram tare sida 10 gram male kyan tai ko sini yam important oibani school exam da yam toina hangba mathangda ngasagi laws of chemical combination sida base toraga ngasagi John Dalton hariba scientist sina John Dalton hariba scientist sina 1808 ta magi Dalton's atomic theory of matter se formulate tawe sina kai hai atom saibase ngasagi matter haibase atom na sai yam pikpa particle atom na sai haibe atom singse akoi min u bangam ti yan tai ko matter haibase yamna pikpa particle small particle atom na sai haibe atom se makha ta na divide tawba yati indivisible ors yan tai ko aduna element any matter amagi quite a pikpa particle smallest particle se kaino matter ne to John Dalton ki matungina adagi atoms can neither be created nor destroyed. Atoms se mangan basyade shem basyade kyan tai ko aduna sigi postulate number 2 sina law conservation of mass govern tor to ni kamaina ngasagi reactant the yari atom masing duga product the yari atom masing duga pana gadabni adui ni ngasai balancing na tawkito aduna atom haibese p asubic na mass bu na tro aduna atom mangdragadi mass mangdro mang oi aduna si postulate number 2 sina law conservation of mass ne ana support of mathang the atoms of one element are identical in all respect element amagi atom sing sha all respect hiram khuding muta loina ba manai chini kyan ta haibadi moisi they have the same mass manai size manai aduga chemical properties manai example on hydrogen lower hydrogen atom gaisa mass manani size manani chemical properties manani ade oxygen lower oxygen je oxygen atom gaising se mass manani size manani chemical properties manani gyan tai ko aduga mathang ke postulate number 4 na atoms of different elements tongan be elements sing sigi atom sing sidi size different oigani sawo manaroi mass kenani aduga chemical properties su different oigani kyan ta aduna example oina nang hydrogen atom loro hydrogen atom go oxygen atom se lo hydrogen atom go oxygen atom go sa kai do ni mass su manaroi size su manaroi chemical properties su manaroi kyan ta ko mathang the postulate number 5 during chemical combination atoms of different elements combine in simple whole number ratio to form compound nasagi chemical combination tawba matamda elements sing se compound same na ba nasagi simple whole number ratio ta combine tawe ko example oina simplest example ja koi water si the hydrogen ga oxygen ga se kai ratio da combine tawi 1:8 hydrogen ratio si the combine tawe hydrogen ga oxygen 1:8 hydrogen ratio si combine tawa water same mani kyan ta bra si 1 je kai no whole number ai chu kai no whole number ni kyan ta ko adana sina law of sigi 5 postulate number 5 na law of definite proportion cha support to school exam de yam to in hang mas state the postulates of Dalton's atomic theory na 5 marks yam to in hang mani so this 5 postulates of Dalton's atomic theory are very important yam important oil how do you drawbacks thing is Dalton's atomic theory ki drawbacks of Dalton's atomic theory ki drawback magi asoiba leitaba nati ko Dalton's atomic theory se hanbata atoms Dalton's atomic theory ni kai hai atoms are indivisible hai atoms se makata na divide tawba ya de sine ade atoms se divisible oi ko divide tawba ya ko atoms se divide tara matungda kai phangni protons phangni
ꯀꯣ ꯑꯦꯇꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯕ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯟꯁ ꯌꯥꯎꯅꯤ electrons ꯌꯥꯎꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯣꯟꯁ ꯐꯪꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯨꯂꯦꯠꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯇꯝꯒꯩꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯦꯇꯝꯒꯩꯁꯦ ꯃꯥꯁ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅꯤ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯟꯅꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯦꯇꯝ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯥꯁ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯇꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯁ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯅꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯁꯣꯇꯣꯞꯁꯤ ꯗꯤꯁꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯔ ꯑꯥꯏꯁꯣꯇꯣꯞꯁꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯇꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁ ꯁꯥꯏꯖ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯇꯝꯈꯩꯁꯦ ꯃꯥꯁ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔꯕꯟ 14ꯁꯦ ꯃꯥꯁ ꯅꯝꯕꯔ 14 ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯁ ꯅꯝꯕꯔꯁꯨ 14 ꯑꯣꯏ ꯁꯤ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯖꯔꯁꯨ ꯃꯥꯁ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ so these are the drawbacks of Dalton's atomic theory so thank you all